వ్యాక్సిన్ వైరస్ లోపలికి వెళ్ళకముందే మనము బాడీని వ్యాక్సినేట్ చేస్తున్నాం. సో 3 డోసెస్లో ఇస్తాం. ఫస్ట్ డోస్ ఇవాళ ఇస్తే There have been a lot of advances in the field of radiation therapy, till brachytherapy applicator, on which I think Dr. Sunita will be adding more views on that. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ సునీత. సో ఫస్ట్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ what happens in this applicator, what we are going to do. I know that there are some Telugu reporters also. I can speak in Telugu also for them, right? So for cervical cancer, half of the treatment, especially when you are going for radiotherapy, half of the treatment will be done with external radiation, where will not touch the patient. Okay, the machine will be just revolving around, and there are a lot of recent advances like IGRTs, IMRTs. You must have heard all over the newspapers, channels, and all that. It's a high precision treatment, delivering less dose to the critical organs, and then giving maximum dose to the tumor, intracavitary radiation. So where we insert some radioactive materials, that is iodine, iridium 192 source, and this radioactive material will be inserted directly into the uterus. Okay, for cervical cancer, this is the very important part of the treatment, and there are some patients who get scared because of this, say that we have to give, thinking that this is going to be very painful, scare these patients, and many of them will be leaving the hospital also. I've seen a lot of practice, especially because being a lady radiation oncologist, I deal more with these gynecological cancers and breast cancers. So in order to improve this part of the second part of the treatment, that is the brachytherapy or internal radiation, there are several different varieties of treatments in this. Until now, like majority of the institutes usually do this and without, and we have introduced in our hospital now is we are going to do this in a anesthesia in a theater, operation theater. So the patient while taking this treatment will not have any pain. Okay, so the first most important part is this treatment will not be painful for you, and please utilize this procedure. Related to this procedure is also very less. There is a minimal blood loss during the procedure. Okay, and hardly 10 to 15 minutes of procedure. We give in the morning and the second fraction in the evening, and the same day the patient will be discharged. So this happens for 2 sittings. So this procedure is done, this is a commonly followed procedure all over the world. But what we have into the cervix, intracavitary, is you insert only one central tandem which goes only into the cervix. So the reason being why we do this interstitial is that it has a higher capacity to deliver radiation dose to the tumor directly, and also the same time you are delivering very less radiation to the surrounding normal structures, critical structures. So if you see the long-term survivors of this cervical cancer, what we find is many of these patients, they develop a lot of rectal reactions. They complain of passing blood through the motion, and then there are some patients who even complain of passing clots in the urine and all. So in order to reduce all these complications, and in order to make this process a painless procedure, we have introduced this technique into the we have introduced this procedure into our hospital, and I am very fortunate that the management is so supportive for this, and that's how we started this process. So if you have any doubts or any questions about this, I can take up. Cancer, okay, ఇండియాలో సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఉమెన్లో వస్తున్న క్యాన్సర్ అనమాట. ఒకప్పుడు మేము స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు 20-25 years బ్యాక్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్గా కనిపించేది. మ్యాక్సిమం 50-60% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ రేడియేషన్ మెషిన్ మీద అందరూ కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్సే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. సో ఈ పేషెంట్స్ లాస్ట్ సర్వైవల్స్ చూసుకుంటూ వస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ సర్వైవల్స్లో వీళ్ళకి చాలా కాంప్లికేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉండేవి. అంటే మోషన్లో రక్తం పోవటము, యూరిన్లో రక్తం పోవటము, తర్వాత ప్రాక్టైటిస్ అంటారు, అంటే ఒక రకమైన రియాక్షన్ లాగా. ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ 2 రకాలుగా ఉంటుందన్నమాట, అంటే 2 పార్ట్స్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్, అంటే బయట నుంచి ఇచ్చేది. పేషెంట్ని ముట్టుకొని కూడా ముట్టుకోము, బయట నుంచి మెషిన్
పేషెంట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో రకరకాల అడ్వాన్సెస్ వచ్చాయి, ఐఎంఆర్టీ, ఐజీఆర్టీ, ఇవి అన్నీ. సో పేషెంట్ అఫోర్డబిలిటీని బట్టి అంటే వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి కూడాను మనము డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు పేషెంట్ చాలా హ్యాపీగా తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ డే ట్రీట్మెంట్ అవ్వగానే ఒక రకమైన అప్రహెన్షన్ ఉంటుంది. ఆ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దిల్ బి వెరీ హ్యాపీ, అసలు ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు, అసలు పెయిన్ లేదు. భయంతో పెద్ద కరెంట్ అనగానే అమ్మ పెద్ద కరెంట్ అంటే చాలా భయమైన ప్రొసీజర్. అంటే నొప్పి ఉంటుంది, రూమ్లో ఎవరు ఉండరు, మనం ఒక్కళ్ళే మేము ఉంటాము, ఇంత బాధ మనం పడాలనా అనేసి చాలామంది ఒక రకమైన డిప్రెషన్లోకి పోతూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమందిని చూసాను, అసలు ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్, ఇంటర్నల్ రేడియేషన్కి వచ్చేసరికి చాలామంది ట్రీట్మెంట్ ఆపేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ పద్ధతిని, అంటే ఈ భయాన్ని పోగొట్టడానికి మనము మన హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ ఇంటర్స్టిషియల్ బ్రాకిథెరపీ ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇదేంటంటే పెయిన్ లేకుండా చేస్తాము, అది అండర్ అనెస్థీషియా చేస్తాం. హార్డ్లీ 5 minutes ప్రొసీజర్ అండర్ అనెస్థీషియా చేస్తాము. ఆ తర్వాత ఈ అప్లికేటర్ తోటి, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ అప్లికేటర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ నీడిల్స్ డైరెక్ట్గా సర్విక్స్లో అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ జరుగుతుంది. అంటే సో దట్ ఫ్యూచర్లో ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బ్లాడర్ పర్ఫరేషన్లు, రెక్టల్ పర్ఫరేషన్స్, ఇలాంటి పర్ఫరేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండటానికి ఒక టీమ్ వర్క్ లాగా ఉంటుంది. ఒక రేడియాలజిస్ట్ ఉంటారు, మెయిన్ ఉంటాను, ఒక అనెస్థెటిస్ట్ ఉంటారు. ఇదంతా ఒక టీమ్ ప్రాసెస్గా నడుస్తుంది అనమాట. అండర్ అనెస్థీషియాలో, అండర్ రేడియాలజీ గైడెన్స్లో కూడాను నీడిల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుందో ఆ ఏరియాలోకి మనము నీడిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి పెయిన్ లేకుండా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం ప్రతి పేషెంట్కి ఇంపార్టెంట్గా చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే పెయిన్ ఉండదు అనేసి, భయపడాల్సిన పని లేదు. అలాగా వెంటనే అనెస్థీషియా రికవరీ అవ్వగానే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చేస్తాం రేడియేషన్, సేమ్ డే ఈవినింగ్ ఇంకొక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చేసి అదే రోజు డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తాం. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఒకటి పెయిన్ లేదని చెప్పాను, సెకండ్ వచ్చేసి అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ లాస్ కూడాను చాలా తక్కువగా గమనిస్తున్నాం. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా ప్లేసెస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ 90-95% ఆఫ్ ద ప్లేసెస్లో అనెస్థీషియా లేకుండా పెయిన్ తోటి ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలామంది పేషెంట్స్కి ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ భయం లేకుండా మనము ఈ అప్లికేటర్ తోటి మనము ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే 99% అంటే ఇబ్బంది లేకుండా హ్యాపీగా బయటికి వెళ్ళచ్చు. ఇది ప్రాసెస్. Clinical studies which have been studied, because nobody wants this painful and to undergo this painful procedure. So there are certain clinical trials which looked into it by giving the external radiation boost itself directly to the tumor. So even then what they have seen is it is not easy to achieve that 100 gray of 90 to 100 gray of dose to the cervix without giving brachytherapy. So the long-term side effects were much more higher in those techniques, and then finally everyone, when no treatment. Then the second part of your question, what will be the side effects? Long-term side effects. So the long-term side effects you have to see overall for all the different types of brachytherapy techniques. So what we have seen is for the more of rectal and bladder reactions. And then that what I told you, that is hematuria and also bleeding through the rectum. The second one, the third one is the vaginal stenosis, because Indian patients, once the woman is diagnosed with cervical cancer, they just abstain from the sex. So that is also like what we regularly counsel the patient. Once the tumor is controlled, once the first follow-up is normal, we regularly set the vaginal stenosis and all other problems with therapy. So not only brachytherapy, it can be added because of external radiation and also brachytherapy. So that is the reason why the next generation brachytherapy is started with this. What they have specified is that when you are giving a good control, a good intracavitary brachytherapy, because this is very important, 50% of the chances of cure will be related to how best you are delivering your doses through the intracavitary therapy. So once you are doing it properly, your local control rates are increasing at least by 10. మేడం, ఈ పొజిషన్ చేయడం మొదటిసారా? ఎట్లా? మొదటిది అనేది వదిలేసేయండి, ఇది నారాయణ చైతన్య గారు ఒకటి కంపెనీ వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ మెషిన్స్ మీదనే ఫస్ట్ ఇది డెవలప్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే
చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన పేషెంట్స్ లాంగ్ టర్మ్ I'm at Allegheny Health Institute as well as Vice President in Marine Medical Affairs. I'm a radiation oncologist with special interest in brachytherapy. We implemented the hybrid applicator with MR-based planning at AOI. This is a new Argos hybrid applicator which has made brachytherapy easier and better in terms of covering the target and limiting the dose of critical organ. The integration of MRI with this applicator has added advantage of being able to see the target much more clearly and spare rectum, bladder and sigmoid. We have successfully implemented this technology at AOI, which will benefit a significant number of patients with cervical cancer. It will help improve the local control and help reduce the toxicity, which is important for quality of life. Thank you. ట్యూమర్కి ఇస్తూ నార్మల్ టిష్యూస్కి డోస్ తగ్గించవచ్చు. సార్ మేడం సార్ ఈ అంటే ఈ 4th స్టేజ్లో కూడా ఇస్తే వాళ్ళ ఇది లైఫ్ టైం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 4th స్టేజ్ అంటే అది డిపెండ్స్ అండి. సర్వైకల్ బ్లాడర్కి కానీ ఆ లోకల్ ఏరియాస్లోనే ఉంది అని అంటే దాన్ని స్టేజ్ 4A అంటాం. ఈ స్టేజ్ 4A కేసెస్లో కూడాను అగ్రెసివ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఈ పేషెంట్స్లో కూడాను కొంత సర్వైవల్ మంచిగా పెంచుకుంటూ రావచ్చు. అది మిగతా బాడీ పార్ట్స్ అన్న పెరిగింటాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ టైంలో మనకు ఓన్లీ రేడియేషన్ అనేది సరిపోదు. అప్పుడు కీమోథెరపీస్ పెట్టుకుంటాం. కీమోథెరపీస్ తోటి మ్యాక్సిమం సర్వైవల్ లాగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒకవేళ ఎనీ టైం వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటే బ్లీడింగ్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే అప్పుడు లోకల్ రేడియేషన్ యాడ్ చేస్తాం. Reduce the cost of screening of cervical cancer because that's one of the 500 to 1000. So none of the women will be motivated to go for regular checkups because Thank you, sir. థెరపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. బ్రాకీథెరపీస్ హాఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్స్కి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి హాఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ బ్రాకీథెరపీలోనే వెళ్తుంది. ఈ బ్రాకీథెరపీ ఏంటి అంటే ఈ రేడియో యాక్టివ్ డోసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడాను డైరెక్ట్గా పేషెంట్ బాడీలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఇవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత నీడిల్స్ ఇవి అన్నీ పెట్టిన తర్వాత డోసెస్ ఎలా వస్తున్నాయని ప్రతి ఫ్రాక్షన్కి చూసుకుంటూ ప్రతి ఫ్రాక్షన్కి మనం సిటీ స్కాన్స్, ఎంఆర్ఐస్ ఇవి చేయడం వల్ల మనకు నార్మల్ టిష్యూస్ డోసెస్ చాలా తగ్గుతున్నాయి. లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ చాలా బాగా తగ్గుతున్నాయి. ఆ తర్వాత ఈవెన్ లోకల్ కంట్రోల్ రేట్స్ కూడాను బాగా పెరుగుతున్నాయి. మేడం ఇప్పుడు is situated in Alaganda, Hyderabad, and situated at Citizens Hospital. This is a part of the Siemens Healthineers network. We are specializing in bringing American standards to Hyderabad for the treatment. This is more focused on oncology with respect to specific precision care which we bring to the care of Hyderabad. Now for this time we have called a special applicator which is called RS applicator in brachytherapy. This helps in, this is the first time which is being introduced in India and will add lot of value to the treatment of oncology, specifically gynecological oncology in Hyderabad. Thank you. your card. Good.